So we continue this evening with our study of Bhagavad Gita by chapters. And tonight we're going to look at chapter 8, which is called Attaining the Supreme. So this chapter opens with some questions by Arjuna in texts 1 and 2. Now, of course, these questions are based upon what Arjuna has heard before, especially in the previous chapter, chapter 7. Естествено, тези въпроси се основават на това, което Арджуна е чул по-рано, и то най-вече в 7 глава. So Krishna has used some terms in chapter 7, and now Arjuna wants these terms to be specifically defined. Кришна използва някои термини в 7 глава и сега Арджуна иска да получи за тях по-специално обяснение. So first of all, he wants to know what is Brahman. Най-напред той иска да узнае какво е Браман. At the end of the 7th chapter, Lord Krishna says that those who know about transcendental activities, Brahmante, then they are actually Brahman. В края на 7 глава Бог Кришна казва, че тези, които познават трансценденталните дейности, те всъщност са Браман. So this is actually a very philosophical kind of terminology. The word Brahman is used in the Upanishads. It is used in discussion about Vedanta. Това е една много философска терминология, защото думата Браман се използва в Упанишадите, в дискусиите на Веданта. And also today, one hears this word being used quite often in yoga societies or spiritual meetings. И естествено днес тази дума се среща доста често в различните общества за йога и срещи и духовни срещи. Then Arjuna wants to know what is the self. След това Арджуна иска да знае какво е аз. And what are fruitive activities or karma? What does this mean? И какво са плодоносните дейности или карма? Какво означава това? What is the material manifestation? Какво е материалното проявление? What are the demigods? Какво са полубоговете? How does Vishnu live in our body, and where does he live? Как Вишну живее в нашето тяло и къде точно се намира той? And how can those who are engaged in devotional service know Sri Krishna at the time of death? И как могат тези, които дават предано служене, да в мига на смъртта да познаят Кришна? And it's this last question that is setting the theme of the whole chapter, because this chapter is called Attaining the Supreme. И последният въпрос дава темата на цялата глава, защото тя се нарича достигане на върховния. So specifically it means attaining the Supreme at the end of this life. И това в частност означава как да се достигне върховния в края на живота. So then, from verses 3 to 7, Lord Krishna answers Arjuna's questions, and in this way he gives the summary subject matter of the whole chapter. След това от текстове 3 до 7 Кришна отговаря на въпросите на Арджуна и по този начин излага накратко съдържанието на цялата глава. So Arjuna's first two questions were, what is Brahman and what is the self? So Sri Krishna answers
by saying the self is Brahman. Първите два въпроса на Арджуна бяха какво е Браман и какво е Азът, и Кришна отговаря, че Азът е Браман. So Brahman is transcendental and indestructible pure consciousness. Браман, това е трансценденталното и неразрушимо чисто съзнание. And that is actually the true nature of the self. Това е всъщност истинската природа на Азът. That means yourself, myself, everybody's self. That's what we really are. Това означава вие, аз, всички. Това представляваме всички ние. And the self, yes, the self has that same eternal nature as the total Brahman, the total spiritual manifestation. Аз притежава същата вечна природа, която има и цялостния Браман, цялостното духовно проявление. So then what is karma or fruitive activities? След това какво е карма или плодоносни дейности? It is any action that leads to the development of a material body. Това е всяко действие, което води до получаването на материално тяло. And of course, it is the material body which in this world covers the real self. А материалното тяло в този свят покрива истинската душа. Then, as far as the question, what is this cosmic manifestation? По отношение на въпроса, какво е това космическо проявление? Sri Krishna replies that it is the cosmic form of the Supreme Lord. Кришна отговаря, че това е космическата форма на Върховния Бог. The Vishvarupa, the universal form. Това е Вишварупа или вселенската форма. So this form of God includes everything we know and also everything we don't know and will never know about this material universe. Тази форма се включва всичко, което ние знаем, също така и това, което не знаем и никога няма да знаем за тази материална вселена. And Krishna mentions that this material manifestation is endlessly mutable. Ha! I picked a word she doesn't know. I did that on purpose. She knows English so good. But now I found a word she doesn't know. It means changeable. I couldn't figure it out. Anyway, it's the word Prabhupada uses in translation. Okay, you have to translate that. The material manifestation is endlessly mutable. Материалното проявление е безкрайно изменчиво. So, just by the answers of these questions so far, we can see the condition that the eternal soul has got himself into by trying to make his home here in the material universe. И тези отговори вече имаме представа за положението, в което е попаднало живото същество, опитвайки се да намери своя дом тук. He is engaging in activities which create material bodies. Той се занимава с дейности, които ще предизвикват материални тела. But these material bodies, as well as the sense objects that these bodies are trying to enjoy, they're ever changing. Но тези тела, тези форми на наслаждение, които той се опитва да постигне, те вечно се променят. So this is a big contradiction. И това е едно голямо противоречие. Actually, the eternal self, because we are eternal, therefore we are searching for eternal satisfaction. But it won't be possible here, this material existence. Всъщност ние като вечни души и притежаваме вечно аз и ние търсим едно вечно удовлетворение, но не можем да го открием тук в този свят. But then, in answering Arjuna's sixth question, Krishna shows how this contradiction
can be solved. Но след това в отговор на шести въпрос на Арджуна, Кришна показва как това противоречие би могло да се разреши. Because Krishna is represented as the super soul, and the super soul dwells in the heart of every embodied being. Защото Кришна е представен чрез свръхдушата, която се намира в сърцето на всяко едно въплътено същество. So the super soul, Lord Krishna is Paramatma. He is our means of deliverance from this material existence. И свръхдушата, или Бог Кришна като Параматма, е нашето средство да получим освобождение от материалното съществуване. Then Krishna, in text 6 and 7, he explains how, by the grace of Paramatma, we can get out of this material existence. След това в текстове 6 и 7 Кришна обяснява как по милостта на Параматма ние можем да се освободим от материалното битие. These are very important verses. Тези стихове са много важни. So text 6 reads, Yam yam vapi smaran bhavam tyajati ante kalevaram tom tome vaiti kaunteya sada tad bhava bhavita. Please read the translation. О сине на Кунти, каквото състояние на съществуване човек помни, когато напуска тялото си, такова състояние постига. So if we leave this body and we remember, do the Bulgarians have a favorite name to give to their dogs? In other countries it's sometimes Fido. They say, huh? Sharu? Okay. So if we quit our body and we remember Sharu, then that state we will attain. We will attain the same kind of body as Sharu has. Ако в мига на напускането на нашето тяло ние мислим за Шаро, тогава ще Translator is laughing too much. Тогава ще постигнем същия вид тяло, който има и Шаро. So therefore, Krishna says, in text 7, he explains what we should remember at the time of death. И затова в текст 7 Кришна обяснява за какво ние трябва да мислим по времето на смъртта. Read the translation. Следователно, о Арджуна, ти трябва винаги да мислиш за мен във формата на Кришна и в същото време да изпълняваш предписания си дълг, да се сражаваш. Като посветиш дейностите си на мен и установиш ума и интелигентността си върху мен, и без съмнение ще ме достигнеш. Now these two verses are the summary conclusion of the whole chapter. Тези два стиха е изложена на кратко същността на цялата глава. It's kind of an introductory conclusion. In other words, just from knowing these two verses, you can know what the whole chapter 8 is about. Това е нещо като заключение, представено в началото, като встъпително заключение. Като научите тези два стиха, вие ще узнаете за какво се говори в цялата глава. So what we remember at the time of death, that state we will attain. So obviously what we remember at the time of death depends on what we do in this life. И за каквото мислим по време на смъртта, това ще постигнем. Това, за което ще мислим по времето на смъртта, се определя това, което сме правили през своя живот.
Madhavendra Puri Prabhu has spoken in his lectures about near-death experiences. В своите лекции Мадавендра Пури Прабhu говореше за преживявания, които човек има по време на смъртта. Some people, when they nearly die, they have the experience of seeing their whole life flash before their eyes in an instant. Когато някои хора са много близо до смъртта, те имат усещането, те виждат как целият им живот преминава пред очите им за един миг. Now this very rapid re-experience of the past life, it awakens all emotions in the heart. И това светкавично преминаване, преживяване наново на целия живот пробужда в сърцето всички емоции. You see, when you again see the first girlfriend or first boyfriend. Когато отново видите първата приятелка или първият съдия. And then the first baby was born. Първото детенце. And so on and so forth. All these life experiences, then all those emotions that we may have forgotten, they suddenly all come out at once. То значи ние виждаме целия си живот и всички тези чувства, които ние може би вече сме забравили, отново излизат на повърхността. And thus we are plunged into a particular state of consciousness, just as we leave the body. По този начин, точно в мига, в който напускаме тялото си, ние попадаме в съответния вид съзнание. These mental impressions, they are themselves the karma. Тези впечатления, натрупани в ума, те самите са кармата. And they shape the mind in the direction of the next birth. И те оформят ума и го насочат към следващото раждане. So therefore Krishna tells Arjuna, throughout your life you should always think of me, Krishna. И затова Кришна казва на Арджуна, че пред целия си живот трябва да мисли единствено за него, за Кришна. And whatever your duty is in life, you should do for me. И всичко, което правиш в този живот, трябва да го правиш за мен. And Krishna says, in this way, when your activities are dedicated to me, and the mind and intelligence is fixed on me, then you will surely attain me. И след това Кришна казва, по този начин, след като посветиш всичките си дейности на мен, и твоя ум и интелигентност са съсредоточени върху мен, то тогава ти несъмнено ще го достигнеш. Krishna is saying the result is automatic. Кришна казва, че това се постига от само себе си. Just as if we fix our mind on sense gratification through the whole life, and we're certainly going to get another material body, no doubt. And in the same way, no doubt, if we fix our mind on Krishna throughout the whole life, then we will attain his lotus feet. Както ако ние се съсредоточим върху сетивното наслаждение, то тогава без съмнение ще получим ново материално тяло. По същия начин, без съмнение, ако ние мислим единствено за Кришна, то тогава ще достигнем Кришна. In text 8, Krishna says that we have to meditate upon him as the Supreme Personality of Godhead constantly. В текст 8 Кришна казва, че ние трябва да медитираме постоянно върху него, като върховна божествена личност. Na anyagamina, without being deviated. Без да се отклоняваме. So it is Maya's business, the business of this illusory material energy, to deviate us from remembering Krishna with so many allurements and obstructions. Работата на Майя, на иллюзорната енергия, да ни отклонява от Кришна с толкова много иллюзорни препятствия. But if one clearly understands all the information that has been given before, as Krishna answered these 7 questions by Arjuna,
then he's explained that actually we don't have anything to do with this material world. We are eternal. So one has to be situated in the Brahman conception of the self. Then one will be undeviated. Но човек разбира тази информация, която беше дадена преди, че ние нямаме нищо общо с материалния свят, че ние сме вечни. То тогава, ако човек е осъзнал това, то тогава той няма да може да бъде отклонен. One has to remember that Krishna is with me in the heart. Човек трябва да помни, че Кришна е до него в сърцето ми. One has to remember, if I do something material, that will lead to another body. Човек трябва да знае, че ако направи нещо материално, това ще доведе до ново материално тяло. So all of these points that Krishna has made, they're very, very profound, very, very important for attaining liberation from this material existence. Всички тези моменти, на които набляга Кришна, имат много дълбок смисъл. Те са крайно важни за постигането на освобождение от материалното битие. So then in text 9, Sri Krishna explains very nicely how we should meditate upon him. След това в текст 9 Кришна обяснява много хубаво как ние трябва да медитираме върху него. So Krishna is Kavim, one, this Supreme Lord. He knows everything. Кришна е Кавин. Това означава този върховен Бог, той знае всичко. He is Puranam. He is the oldest. Той е Пуранам или най-старият. And Anushashitaram, he is the controller. Той е Анушашитарам, повелителят. And he is Anu. He is smaller than the smallest. That means he's pervading everything, even the atoms. Той е Ану или най-малки от най-малкото. Това означава, че той прониква навсякъде, дори в атомите. And he's the maintainer of everything. И той поддържа всичко. He is Achintya, inconceivable, beyond matter. Той е ачинтя или неразбираем, той е отвъд материята. And yet, he has rupa. He does have a form that we can meditate upon. И в същото време той има рупа или форма, върху която ние можем да медитираме. That form is described as Aditya Varnam. It is luminous like the sun. Тази форма тук е наречена Адитя Варнам. Тя е сияйна като слънцето. Tamasta Parishtat, forever beyond the darkness of this material realm. И тя се намира завинаги, вечно отвъд мрака на тези материални владения. So then, Krishna explains in the next few verses until text 14. He's going over different methods of the different processes of yoga meditation. След това, в следващите няколко стиха до 14, Кришна разглежда различните видове медитация. But he's explaining this all now in a very clearly devotional way. That yoga meditation is meant to be focused upon the personal form of the Supreme Lord. Но той обяснява всичко това от гледна точка на предаността. Той съвсем ясно казва, че медитацията в йога трябва да бъде насочена към върховния. So I just want, in this section, I just want to look at one verse, text 13. It's a verse that we often get questions about. It's a verse that one often hears questions on. So you can read the translation. След като се установил в тази йога техника
и вибрира най-висшето съчетание от букви, свещената свиричка Ом, ако при напускането на тялото си човек мисли за върховната божествена личност, той със сигурност ще достигне духовните планети. Now, I've often heard the question from people that in Bhagavad Gita, Krishna says we should chant Om. So why do you people chant Hare Krishna? Аз много често съм срещал въпроса, хората кажат в Бхагавад Гита, Кришна казва, че ние трябва да мантруваме Ом. А защо ви мантрувате Харе Кришна? Now, but Krishna at the same time, he's very clearly says that while chanting Om, Mam Anushmaram, one should remember or one should think of me. Но Кришна съвсем ясно казва, че докато повтаря Ом, Мам Анушварам, човек трябва да помни мен. So you can chant Om, that's all right. But in the mind, one must have Krishna's form. И така че вие можете да повтаряте Ом, това няма нищо лошо, но в същото време в ума си трябва да мислите за формата на Кришна. So many people, when they chant Om, then they're just thinking of something impersonal. Повечето хора, докато повтарят Ом, мислят за нещо безличностно. So then this chanting of Om will not have the desired result. И това мантруване няма да им донесе желания резултат. Because this sound Om, it is called Lingam, Linganaba. It is a symbolic sound. It is not name of Krishna, but it is a symbolic sound that indicates Krishna. Защото този звук Ом е Линганаба. Той е един символичен звук, който изобразява Кришна. Той не е Кришна. And because it is symbolic, it can be understood in different ways. И понеже това е един символ, той може да бъде тълкуван по различни начини. There's sometimes this sound Om. It consists of 3 syllables, A-U-M. So this is sometimes interpreted in the scriptures in a cosmic way. Този звук Ом се състои всъщност от тази сричка Ом се състои от 3 звука А, У и М. И в писанията понякога тези звуци се интерпретират по един космичен начин. So the Lord, as we've mentioned, He has His cosmic form, the universal form. Както вече споменахме, Бог притежава своята космическа вселенска форма. And the 3 syllables A-U-M, Om, are visualized on this cosmic form as the Brahmin thread. This is called the Savitra thread. И тези 3 звука А, У и М, те са представени върху тази вселенска форма като един брамински шнур. So this is a thread of 3 strands. Това е един шнур, който се състои от 3 върви. So then out of these 3 strands comes many things. The 3 modes of material nature, goodness, passion, ignorance. Тези 3 върви произлизат много неща. 3 проявления на материалната природа, добро, страст и невежество. The 3 Vedas. 3 веди. The 3 worlds, Bur, Burva, Svar. 3 свята, Бур, Бурва, Свар. 3 states of consciousness, waking, dreaming, deep sleep. 3 състояния на съзнание, будно, сън и дълбок сън. So, now if one chants Om and is interpreting it in this way, then he'll remain within the material sphere, if that's what he thinks about. Ако човек мантрува Ом и го тълкува по този начин, той ще остане в тази материална сфера. Ако
Той мисли за тези неща. When the Om is understood transcendentally, then each letter refers, one letter A refers to Bhagavan, personality of Godhead, U refers to Paramatma, and M to the impersonal Brahman. Но ако го тълкуваме трансцендентално, то първата буква А се отнася до Бхагаван или Върховната Божествена личност, втората буква У се отнася до Параматма, а третата буква М до безличностния Браман. And Srila Rupa Goswami has explained Om that A indicates Sri Krishna, U Srimati Radharani, and M the Jiva. А Шри Рупа Госвами обяснява Ом като А, това е Шри Кришна, У Шримати Радарани, а М е Джива. So if one chants Om and thinks of Om in this way, then one can go back to Goloka Vrindavan. И ако човек мантрува Ом и мисли за Ом по този начин, той ще може да се върне в Голока. One simultaneously chants Om, but is also thinking of Krishna. Ако човек мантрува Харе Кришна мантра, той в същото време мантрува и Ом и в същото време мисли за Кришна. So, in this way, one follows Krishna's instructions. По този начин човек следва наставленията на Кришна. Because keep always in mind, if you chant Om, but you don't think of Krishna, then you're not following Krishna's instruction in Bhagavad Gita. Защото винаги помнете това. Ако вие мантрувате Ом, но не мислите за Кришна, то тогава вие не следвате наставленията на Кришна от Бхагavad Gita. So, we should be safe, we should be secure that we have Krishna fixed in our mind, and that is easily accomplished by chanting Hare Krishna Mahamantra. Така че ние трябва да сме сигурни, че мислим за Кришна в своя ум, а това може да се осъществи, когато повтаряме Харе Кришна Махамантра. Now, the next section of verses 15 to 21, Krishna explains that the devotee of the Lord never returns to this material world after he has attained Krishna at the end of this life. В следващата група от стихове, от 15 до 21, Кришна обяснява, че преданно дадените никога не се връщат обратно в материалния живот, след като са постигнали Кришна. These are very important verses. We can just read the translations of these verses from 15 to 21. Това са много важни стихове и сега ще прочетем техните преводи. След като великите души, които са йоги в преданост, не достигнат, те никога повече не се връщат в този временен и пълен състрадание свят, защото са постигнали най-висшето съвършенство. Всички планети в материалния свят, от най-висшата до най-нишата, са места на страдание, където има повтарящо се раждане и смърт. Но личност, която достига моето жилище, о сине на Кунти, никога не се ражда отново. Според човешките изчисления, един ден на Брама продължава 1000 епохи взети заедно. Такава продължителността и на неговата нощ. В началото на деня на Брама всички живи същества се проявяват от непроявеното си състояние и след това, когато настъпи нощта, се сливат отново с непроявеното. Всеки път, когато настъпва денят на Брама, се появяват всички живи същества, а с идването на нощта на Брама, те безпомощни биват унищожавани. Но съществува и друга, непроявена природа, която е вечна и трансцендентална по отношение на тази проявена и непроявена материя. Тя е висша и никога не бива унищожавана. Когато всичко в този материален свят бива унищожено, тази част се остава същата. Това, което ведантистите описват като непроявено и непогрешимо, което е известно като върховното предназначение, това място, което след като го достигне човек никога не се връща обратно, това е моята върховна обител. Okay. So this last verse read, text 21, Krishna is indicating that his abode, his Param Dham, supreme abode, Goloka,
is the goal that all sorts of philosophers and yogis, Vedantists are searching for. В последния стих, който прочетохме, Кришна обяснява, че неговата обител е върховна обител, Парамдам, Голока, и тя е върховната цел за всички философи и йоги. Now, they may have their own understanding, their own realization of the Supreme as impersonal Brahman, or as four-handed Vishnu in the heart, or even as Narayan in the spiritual world. Те могат да имат свои собствени схващания и да са осъзнали върховно по свой собствен начин, като безличностния Браман, като Параматма или като четириръкия Нараяна в духовния свят. But Krishna, he speaks of his Param Dhama, the supreme abode, the original abode. Но Кришна говори за Парам Дама, неговата вечна обител, която е върховна и изначална. So that is revealed, for instance, in the Brahma Samhita as being Goloka, the spiritual center of the whole transcendental world. И в Брахма Самхита се разкрива, че това е Голока, духовният център на целия трансцендентален свят. Which appears like a luminous, beautiful, many-petaled lotus flower. И тази обител изглежда като един красив, сияещ лотос с много венчелищата. And in the center of that lotus whirl, we find the transcendental pasturing grounds of Vrindavan. И в средата на този лотосов цвят се намират трансценденталните пасища на Вриндавана. And there, Sri Krishna sports eternally with the gopis, who are the original form of the Lakshmis or goddesses of fortune who reside on the Vaikuntha planets. И там Кришна вечно се забавлява с гопите, които са изначалните форми на Лакшми или богините на щастието, които живеят на планетите във Вайкунта. There are trees, kalpa vriksha trees, which yield all desire. And there are surabhi cows, which similarly, from their udders, anything can come. Gold, jewels, as well as milk, any valuable thing. Там има дървета, които са калпа врикша и изпълняват всяко желание. Също така има и крави, които се наричат сураби и от тях и те могат да дават всякакви ценни неща. Злато, скъпоценни камъни, а също и мляко. So, how to attain this eternal supreme abode of Krishna? In text 22, the next verse, is made absolutely clear. И в следващия текст, 22, се обяснява съвсем ясно как може да се постигне тази върховна обител. Krishna has been describing, as I mentioned, how to meditate upon him through yoga, how to understand him through chanting Om, and all of these techniques, common techniques of yoga. Кришна обяснил как можем да го постигнем, като практикуваме йога, като мантруваме Ом, всички тези неразлични техники. But here he says, Purusha sapara partha, bhaktya labhyas tvananyaya, the Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Единствено с чиста преданост човек може да постигне върховната божествена личност, която е по-велика от всеки. So it is ultimately bhakti which brings us to the state of Krishna consciousness, which will bring us back home, back to Godhead, to Krishna's abode.
Така че в крайна сметка единствено бхакти ни извежда до Кришна съзнание, а чрез Кришна съзнание ние се връщаме обратно вкъщи, обратно при Бога в нашия дом. Now the Lord concludes this chapter, the last verses from text 23 to 28. He's comparing the different methods that yogis and transcendentalists use to leave this world. И Богът завършва тази глава с текстовете от 23 до 28, в които описва различните начини и техники, чрез които йогите могат да напуснат материалния свят. So he describes a method used by the Brahmavadis, those who wish to attain the supreme Brahman. Той описа метод, който използват Брахмавадите, т.е. личностите, които искат да постигнат върховния Браман. They depart this world under the influence of the fiery god. Те напускат този свят по времето, когато се чувства влиянието на Бога на огъня. In the light at an auspicious moment. По светло, в приятен момент. And other such conditions are mentioned. So what does this mean? Споменати са още други такива условия. И какво означава това? So there's a class of yogi who desires to exercise and enjoy his mystic powers before leaving this material world. Има един определен вид йоги, които искат да използват и да се наслаждават на мистичните си сили, преди да напуснат материалния свят. So when he departs his body, he takes with him his subtle body. И когато напускат тялото си, те взимат със себе си финното си тяло. The body of mind, intelligence, false ego, and subtle senses. Той е съставен от ум, интелигентност, лъжливо его и фини сетива. And then he, in this subtle body, he travels up over the Milky Way. This is a path. The Milky Way is actually a mystic path that yogis use. И с него той тръгва по Млечния път, защото всъщност Млечният път е един мистичен път, който използват тези йоги. It is a path called Shushumna. Sometimes Shushumna Chakra. Той се нарича Шушумна или понякога Шушумна чакра. And they follow this illumination, heavenly illumination, to the Vaishvanara Loka, where the fire god lives. И те вървят по това божествено сияние и стигат до планета, където живее огнения бог. And taking shelter of the fire god, they become cleansed, purified. И като приемат подслон при Бога на огъня, те се пречистват. And then from there, they move upward through the circle, the cosmic circle known as Shishumar. Оттам те се издигат до космическия кръг, който се нарича Шишумар. This is a circle in the heavens around which all the stars turn, and the middle point is the pole star, Dhruvaloka. Това е един кръг в небесата, около който се въртят всички звезди, а в неговия център се намира полярната звезда. And then they go to the Maharloka, which is where the sage Bhrigu lives. След това те отиват до Махарлока, където живее мъдрецът Бригу. So the lifespan of Bhrigu is equal to one day of Brahma, 4,300,000,000 years. Животът на Бригу е равен на един ден на Брахма. 4 милиарда и 300 милиона години. So then they can stay there in Bhrigu Loka, and then after some time they go onward to the Brahma Loka, the topmost planet. Те
могат да останат на Бриголока известно време, след което се издигат до Брамалока, което е най-висшата планета. And if they can reach the Brahmaloka, then they can stay there, live there throughout the whole duration of the universe. И ако успеят да се издигнат до Брамалока, те могат да останат там и да живеят докато през цялото време, докато съществува Вселената. And then at the end of this universal existence, when fire emanates from Shesha at the bottom of the universe and Lord Shiva starts his dance, Lord Shiva dances through the fire and he spreads the fire to every planet. So the whole universe is consumed in flame. So then Brahma leaves the universe and all those yogis who have taken shelter of him, they go with him. They go back to Mahavishnu. И когато накрая Шеша, от дъното на Вселената, започне да изригва пламъци и когато Шива започна да танцува сред тези пламъци и по този начин да разпространява огън през цялата Вселена и всичко било погълнато от пламъците, тогава Брама напуска своята планета и всички тези йоги, които са приели убежище при него, отиват заедно с него обратно в тялото на Махавишну. So, Mahavishnu's abode is the entranceway to Vaikuntha Loka. Жилището на Махавишну е входа, портите, през които се минава за Вайкунта. He resides on the border between the material and spiritual existence. Неговата обител се намира на границата между материалното и духовното битие. So then, having attained Mahavishnu, then they may go on. И след като са постигнали Махавишну, те може да продължат нататък. And enter the Vaikuntha realm. И да влязат във владението на Вайкунта. And then maybe they go on from there to Goloka. И тогава може би те ще продължат оттам до Голока. But these kind of mystic yogis, because they've accomplished so much in their mysticism, they have a strong tendency to think of themselves as being very great personalities. Но тези йоги мистици, които са постигнали толкова много, притежават толкова големи сили, те имат много голяма склонност да мислят за себе си като за много велики личности. So, Mahavishnu, when he breathes out, when he breathes in, all the universes enter his body. And when he breathes out, the universes come back into existence. And at this time, great sages and mystics who are around Mahavishnu, they see the chance that, oh, I can get a very nice position in one of these new universes as some powerful being. And so they're very attracted to this. And thus, there's a great likelihood that they'll come back to the material world. Когато Махавишну дишва, всички вселени, той поглъща всички вселени. Когато издишва, всички материални вселени отново се проявяват и тогава всички мъдреци, мистици, йоги, които са около него, в този момент те виждат възможност да вземат някакво много положение в някаква материална вселена и по този начин съществува една доста голяма вероятност те да се върнат обратно в материалния свят. Заради това. So this is not a very sure way of going back home, back to Godhead. И това не е един много сигурен път за връщане обратно вкъщи. But concerning the pure bhakti process, it is said, Jarat Yashu Yakosham Niginam Analo Yata, which means by the bhakti process, this subtle body is dissolved, so that when the purified devotee, when the pure devotee leaves his body, only the soul is going. There's no subtle body to go with it and get entangled in the universe on these mystic pathways.
Simply the soul leaves the body and goes right back to Krishna. Но чистият път на бхакти казва се, че чрез този чист процес се унищожава финното тяло и когато душата напуска тялото, тя го напуска без това финно тяло. И по този начин тя може да се върне направо, обратно при Бога, без да се заплита, без да се загуби някъде из тези мистични пътища. In text 25, Krishna mentions another kind of mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south. В текст 25 Кришна описва един друг мистик, който напуска света в мъгливо време през нощта, през 2 седмици, когато луната намалява, и през 6 месеца, когато слънцето пътува на юг. So Krishna says that this kind of mystic, because he's interested in sense gratification, so he goes to the moon planet, which is a heavenly place. И Кришна казва, че тези мистици, които искат сетивно наслаждение, отиват на луната, която е една от райските планети. Of course, when you look at the moon through a telescope, you just see a desert with big holes. Естествено, когато погледнем с телескоп, ние виждаме само една пустиня с големи дупки. But that's all the moon god allows you to see. Но Бога на луната ви позволява да видите само толкова. He doesn't want any visitors from Earth disrupting his party. Той не иска никакви земни посетители да смущават тържествата. So, but one who by mystic means goes to the moon, he can actually reach the heavenly regions of the moon and stay there, Srila Prabhupada says, 10,000 years of the demigods. Now, 6 months of our time is equal to 1 day of demigod time. So on the moon, one can live for 10,000 of those kinds of years. Но този, който следва съответния мистичен процес, може да стигне до райските селени на луната и може да остане там, Шрила Прабхупада казва, в продължение на 10 000 години, според летоброенето на полубоговете. А един ден на полубоговете е равен на 6 месеца на Земята. И той може да остане там 10 000 такива години. It's interesting to note, Madhavendra Puri, when he gives his talk on out-of-body experiences, he mentions this book by this Dr. Sebong. Интересно да отбележи, когато Мадhavendra Puri дава своите лекции, той споменава книгата от доктор Сабън. Yes. So many people have reported when they have a near-death experience, they felt themselves. Well, I actually can describe the whole experience. First, they found themselves floating in darkness. Става дума за тези хора, които говорят за преживяванията си извън тялото. Когато те са близо до смъртта, те описват как първо чувстват, че плуват в някакъв мрак. And then they found themselves to be in a dark tunnel with a light at the end, and they followed the light. They rose up towards the light. И след това имат усещането, че се намират в един тъмен проход, в дъното на който се вижда светлина. Те се устремяват към тази светлина. And those who came all the way to the end of the tunnel, they found themselves, some of them reported that they found themselves rising up into outer space and nearing a very heavenly place. And some of them even mentioned coming up through smoke, which is mentioned by Krishna. И след като те стигнат до тази светлина, те описват как излизат в космическото пространство и стигат до едно много божествено място. И някои от тях също така споменават как
минават и през пушек, за който се говори тук в Бхагавад Гита. And then heavenly beings told them, go back. It is not your time to leave the body. And then they went back. И тогава идват едни райски създания, които им казват да се върнат, защото още не е дошло времето да напуснат тялото си и те се връщат. So this experience that they described is very similar to this one mentioned in this verse. И тези техни преживявания са много сходни с описанието на това нещо в този стих. Actually, this is elaborated on. There's more information given by Baladev Vidyabhusan, great Gaudiya Vaishnava commentator on Vedanta Sutra. Всъщност, това е обяснено още по-подробно от Баладева Видябхушан, който е много прочут коментатор на Веданта Сутра. He explains that materialistic persons, when those who have some karma still that will lead them to another body, so they depart this body through nadis. These are mystic channels which emanate from the heart, and the experience is just the same. They find themselves in a tunnel and there's a light at the end of the tunnel. That light is Paramatma showing them the way out. Той казва, че материалистите или личностите, които все още имат някаква карма, която ще предизвика получаването на ново материално тяло, те напускат своето тяло през едни тъмни проходи, които започват от сърцето и по толкова същия начин. Те виждат в края на прохода светлина. Това е Параматма, която им показва пътя. And then тези проходи се наричат нади. Yes. And those who have good karma, they can rise up to the moon. И тези от тях, които имат добра карма, могат да се издигнат на луната. But only those who have very, very good karma can enter the moon. Но само тези, които имат много, много хубава карма, могат да проникнат на тази планета. It's interesting. He specifically mentions that many rise up and they approach the moon, but then they have to come back. That's as far as that's in that way they exhaust all their good karma. They just get near the moon, and then they have to come back. Интересно да се отбележи, че много от тях се издигат до луната, но не успяват да влязат в нея. Те трябва да се върнат. И по този начин те изчерпват цялата си добра карма. Просто те стигат близо до луната и трябва да се върнат. And eventually, as Krishna mentions here in this verse, everybody has to come back, even those who enter the moon. И с течение на времето, както Кришна обяснява в този стих, всеки трябва да се върне обратно. Дори тези, които успеят да достигнат луната. So, in text 27, Krishna says, you can just read the translation. В текст 27 Кришна казва: въпреки че знаех, че за двата пътя моите предано дадени никога не се объркват. Затова, о Арджуна, винаги бъди установен в преданост. Now, you can read the last verse, text 28. И последния стих, 28. Личност, която е приела да следва пътя на преданото служене, не се лишава от резултатите, които се получават от изучаването на лекция, от извършването на жертвоприношение чрез въздържание, от раздаването на милостиня, от философските занимания и плодоносните дейности. Тази личност постига всичко това единствено чрез изпълнение на предано служене и накрая достига върховната вечна обител. So here, Krishna is saying that all these other considerations, yoga, mysticism, and this step-by-step ascendancy through the universe, and then through Brahman and Vaikuntha and so on, all these things which are the subject matters of so much of Vedic knowledge, they're unnecessary for the devotee. The devotee attains all of that and more because he attains the supreme goal, the supreme abode, Krishna Loka. Кришна казва, че
всички тези схващания за мистичната йога, това постепенно медитация, това постепенно издигане през Вселената, след това през безличностния Браман, всичко това е ненужно за един предан отдаден, защото той достига върховния Бог. Now please read the last paragraph of the purport. It starts with one who has a little faith in Bhagavad Gita. Ще прочетем последния параграф от пояснението. Този, който има малко вяра в Бхагавад Гита, трябва да чуе Гита от предан отдадени, защото в началото на 4 глава ясно се казва, че тя може да бъде разбрана единствено от предан отдадени. Никой друг не може напълно да разбере целта на Бхагавад Гита. Следователно, човек трябва да научи Бхагавад Гита от предан отдадени на Кришна, а не от умствени спекулатори. Това е признак за вяра. Когато някой търси общуването на предан отдадените и накрая получи възможността да общува с тях, едва тогава наистина започва да изучава и да разбира Бхагавад Гита. Чрез напредъка в общуването с предан отдадени, човек намира място в преданото служене, което прогонва всичките му съмнения по отношение на Кришна или Бога, дейностите, формата, забавленията, името и другите качества на Кришна. Когато всички тези съмнения изчезнат, човек става устойчив в учението си. Тогава той изпитва удоволствие от изучаването на Бхагавад Гита и се издига до нивото, на което остава винаги клинично осъзнат. Когато напредне още повече, той се отдава напълно на любовта си към Кришна. Този най-висш и съвършен стадий на живот дава възможност по такъв предан отдаден да се прехвърли жилището на Кришна в духовното небе, Лока Вриндавана, където остава вечно щастлив. So, what separates the devotee from everyone else, including even the mystic yogis, is faith in Krishna's instructions.